ke or contact us on 0709 453 000 or 0721 516 546. You can also visit us at our offices located at 4th floor Imani Towers, PCA Umoja 1. Umoja Wendani Sacco, growing together. So realize that his father is right over here in Patliputra. My father is in Patliputra. Clive Ivan College is located in PCEA Chogoria Hospital in Chogoria town. It was founded on Christian values and ethics in the year 1951 as a nursing training college. It is accredited by the Nursing Council of Kenya and TVETA. The college offers diploma in Kenya registered community health nursing with intake every March and September every year. The minimum qualifications for diploma in community health nursing are KCSE Mean Grade C Plain, Biology C Plain, English / Kiswahili C Plain, Chemistry / Physics / Mathematics C minus. Accommodation for students is available and day schooling is also allowed. September 2020 intake are ongoing. Application forms can be obtained at the principal's office at Clive Ivan College of Nursing, Chogoria Hospital, or through the hospital's website, that is www.pcachogoriahospital.org, upon payment of non-refundable fee of Kenya shillings 1,000. For more information, contact the principal through the phone number 0717 138 452. Are you looking to grow a business?
Msamani mtazamaji, ni itilafu tu za kimitambo, lakini karibu ni saa 1 saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuungana nasi kwenye Mwale wa Kirk. Tuangazie yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya taifa hili. Kumbuka unaweza pia ukazipata habari hizi kupitia Kirk TV kwenye Facebook na YouTube. Fresha Wanjiko anaungana nasi kwa lugha ishara, nami ni Aida Munzati. Karibu tuangazie taarifa kuu kwa kuangalia maambukizi ya COVID-19 ambapo waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe amedhibitisha kuwa ndani ya saa 24 zilizopita watu 5 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, hii ikifikisha jumla ya idadi ya waliopona kuwa 380. Katika sampuli 2567 zilizopimwa, vile visa 52 zaidi vya corona vimeripotiwa nchini hii leo, hii ikifikisha jumla ya maambukizi nchini kuwa 1161. Kati ya hao 80, Nairobi inaongoza na visa 23, huku Mombasa na Busia ikifuata na visa 7 kila moja. Maeneo ya Kibra na Old Town yametajwa kama maeneo hatari katika maambukizi na huenda mikakati zaidi ikawekwa kuzuia visa zaidi. Na akizungumza alipozuru kaunti ya Machakos, Bwana Mutahi ametoa hakikisho kuwa Wizara ya Afya itaendelea kufanya kazi na serikali za kaunti ili kupambana na janga la corona na vile kuzipa kaunti msaada wowote wakati huu wa janga hili. Haya yanajiri huku akitoa ufadhili wa dawa, blanketi na vifaa vya wahudumu kujikinga. To recognize the great work that county governments are doing in response to COVID-19 pandemic. As I have repeatedly said, this is a disease that cannot be tackled by one level of government. This fight requires the entire government and the whole society approach. The collaboration and cooperation between the two levels of government and the people of Kenya has been and has contributed to the gains we have made to fight this pandemic. The national government will continue to work very closely with the county governments and other agencies to strengthen the country's capacity to mitigate against the COVID-19 disease. Today's visit to Machakos County is part of an elaborate plan being implemented by the ministry to inspect the levels of preparedness at the county level and to ascertain the type of support needed. This is important in helping the Ministry of Health to provide support based on the needs per county. Similar visits have been made to Siaya and Kajiado counties and will continue until all the counties have been covered. The good news is that we are no longer going to import PPEs anymore. Our local manufacturers are now able to produce better quality than those that we were importing before. The issue of shortage will soon be a thing of the past. Additionally, the national government has committed to support county governments recruit 5,000 community support workers in order to enhance their human resource capacity and in order also to create opportunities for our young people, particularly those in the health working sector. This process is at different stages of completion. Once finalized, the counties will have an additional 5,000 workforce at the expense of the national government. I am happy to note that the Machakos County is among the very first ones that have completed this process. I congratulate you, Governor Mutua. Naye gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua amesisitiza kuwa hakuna dereva yote wa lori atakayekubaliwa kupita kwenye mipaka ya Machakos na Mombasa bila barua na stakabadhi zinazoonyesha kuwa wamepimwa virusi hivyo. Gavana Mutua vile aliwaruhusu waendesha bodaboda na uzaji wa vileo kurejelea shughuli zao. Kwa sababu waziri amekuja hapa nimewahurumia kidogo na tumewahurumia, nataka muendelee na kazi. Kwa hivyo bodaboda zile zimechukuliwa ni hali 200, mtarudishiwa kuanzia Tuesday, ndio mkirudi tabia mbaya bado zitachukuliwa. Zile yale magari ya pombe ambayo yalikuwa yamesimamishwa asije kuanzia Jumanne inayokuja targeted, na tunawapatia orodha ya mahali ambapo mtaweza kuja. Kama wewe ni dereva wa truck
na unakuja unapitia Machakos na umetoka Mombasa. Sasa tuta make sure kwa boda ya Machakos, kama hauna barua ya kuonyeshana umepimwa na uko negative umetoka Mombasa, hatutakuruhusu kuingia Machakos na kupeleka ugonjwa the rest of the country. Kwa hivyo utakwamia hapo na urudi. Namna kwingineko, bunge la Seneti hii leo limekuwa na kikao maalum ili kujadili hoja ya kumtimua seneta wa Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kama naibu spika wa bunge hilo. Kabla ya maseneta kupiga kura, Profesa Kithure Kindiki alikuwa na haya ya kusema. I have the highest respect for institutions. I have the highest respect for the president, and I have the highest respect for my colleagues, all of them. The Speaker, today I stand here paraded before the whole nation, accused of misdeeds whose particulars have never been brought to my attention until now, despite me consistently asking for them. There can only be two reasons for this. The first is that the trumped-up charges against me are baseless, and that my case is a fait accompli, and therefore I must be removed from office by all means whatsoever, even by unconstitutional means. Mr. Speaker, how I wish this sitting, with the haste in which it has been convened, was meant to discuss the plight of the millions of our people across the country who are living in dire need and abject poverty. I bow in shame to note that we are here today for such an elitist triviality, powered by petty, divisive, and vindictive politics, as the country hurts from the lethal combination of a near-collapsed economy, a ravaging pandemic, floods, and a rare invasion of desert locusts, not seen in this country for decades. I am ashamed that we are here discussing party politics at a time when our motherland desperately needs the solidarity of every single Kenyan, even the weakest, at a time when our country needs reconciliation and not hate and pettiness. Mr. Speaker, it does not bother me at all that the die is cast against me. What bothers me is that the Constitution of our country is once more being indecently assaulted in full glare. A handful of raw fellow citizens who have made it their orgy of pleasure to humiliate freedom and truth with reckless abandon, with little patience for procedural dictates of our Constitution, which would have given our country some semblance of honor, even fake, cosmetic, or hypocritical honor. Mr. Speaker, the right to be heard and to be tried fairly in a judicial, quasi-judicial, or even administrative process of whatever nature where a decision is being made would help to clothe even a horribly evil process such as this one with some form of legitimacy. Give a man a chance to defend himself, even if the defense is regarded inconsequential and an outcome has been predetermined. Thank you.
Na baada ya naibu spika huyo Profesa Kithure Kindiki kulihutubia bunge hilo la Seneti, maseneta hao walipiga kura na 54 walipiga kura ya kumuondoa, huku 7 wakipinga hatua ya kumuondoa. Huyu hapa spika wa Seneti Kenneth Lusaka. The results that I'm going to read, just for the avoidance of doubt, are for those senators who were within the precincts of Parliament and who voted. So the ayes have 54, the nays have 7, abstentions 0, so the ayes have it. Honorable senators, having concluded the business of the day, it's now time to adjourn the House. The therefore stands adjourned until Tuesday, 26 May 2020 at 10 a.m. Na baada ya serikali kutangaza marufuku ya kutopatikana nje baada ya saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri kama njia mojawapo ya kupunguza kusambaa kwa virusi vya korona, Wakenya wengi bado wanaonekana kupuuza amri hiyo, hasa siku zinaposonga. Mwanahabari wetu Francis Ngala alizuru maeneo ya Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado na mji wa Lang'ata na kutuandalia taarifa ifuatayo. Saa 1:30 usiku katika mtaa huu wa Ongata Rongai ulioko katika kaunti ya Kajiado, kilomita 17 kusini mwa jiji la Nairobi almaarufu Diaspora, wakazi hapa wanaonekana kukiuka amri ya curfew. Baadhi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida, huku wengine mbioni kufika makwao. Maafisa wa polisi nao wanapuliza kipenga kuashiria mwanzo wa utekelezaji wa amri hiyo baada ya dakika 30 kukamilika. Katika kituo hiki cha kuabiria magari, wa huduma bodaboda wanaonekana kungojea abiria na wengine wakisafirisha abiria katika maeneo mbalimbali. Barabara ya magari inayounganisha kaunti ya Nairobi na ile ya Kajiado, magari ya binafsi na matatu yanaonekana barabarani, huku virusi vya maambukizi ya corona vikizidi kupanda kila uchao na umma kuhamasishwa umuhimu wa kuvalia barakoa na kukaa umbali wa mita 1.5 katika kituo hiki cha ununuzi cha Lang'ata ni kinyume na masharti hayo. Saa 2 juu ya alama, wenyeji hapa wanaonekana kutangamana bila kujali afya zao. Wenye maduka nao wanaonekana kuhudumia wateja na wengine wanaonekana kurandaranda ovyo, wakati serikali inaharakisha kuweka mikakati ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona kwa kuweka masharti katika miji kadhaa humu nchini. Ni dhahiri shahiri Wakenya wengi wamechukulia hatua hii kama chaguo. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Na taarifa hiyo yake Francis Ngala inatupeleka mapumzikoni na kuacha na kulia siku, usiende mbali. Kauli ya siku na Kirk TV. And when people are fighting, we cannot see progress. But when people are working together, then we can see the kind of progress. Na umoja ni kitu ya maana sana. Kauli ya siku na Kirk TV. Every day in the media is a story of violence, separation, divorce, murder, abuse, and so much more surrounding the family. All these stories are rising every day, and all the challenges we experience have a platform right here. You will find that the men that you are approaching, they don't like you. If you don't tell your child you want a lawyer out of her, if you don't tell your child I want a doctor out of you, if you don't tell your child you want a water engineer out of her, the child will not give you. There is nobody that is Christian. I mean, there is no flesh that is Christian, and the other one is not Christian. Join me, Faith Kaulu, every Wednesday from 7:30 p.m. as we talk about this and so much more on Let's Talk Family right here on Kirk TV. Kirk TV invites you to live Sunday services on the 24th of May from 8 a.m. The services will be as follows:
Children's Service will be led by Reverend Peter Kariuki, the director of the PCEA Children Ministry. English Service will be hosted by PCEA Umoja Parish, led by Reverend Felix Murithi, the parish minister. Kiswahili Service will be hosted by retired PCEA ministers, led by Reverend Peter Kinyanjui, the former Deputy Secretary General. Kikuyu Service will be hosted by PCEA Githunguri Parish, led by Reverend Harrison Washira, the parish minister. Youth Tuko Service will be led by Reverend Anthony Miringu, the director of the PCEA Youth Ministry. Tune into CAC TV on Signet, CAC TV Kenya on Facebook and YouTube this Sunday from 8 a.m. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee kukuangazia. Na mikakati mbalimbali imewekwa ili kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona, na jamaa wanaoishi na changamoto za kusikia wameathirika pakubwa, kwani ili kuwasiliana wengi wao husoma midomo ili kuelewa mawasiliano kwa lugha ya ishara. Aidha, hii inakuwa vigumu wakati mtu amevalia barakoa, na hivyo basi kuna wito wa kikundi hiki kutengenezewa barakoa spesheli. Tupate taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka mikakati ya usalama ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Mikakati iliyowekwa na inayopaswa kuzingatiwa na kila mmoja inawaweka watu wenye changamoto za kusikia, kwani hawapati usaidizi kutokana na kuathiriwa kwa uchumi wakati huu wa janga la corona. Chama cha wanaoishi na ulemavu katika mkoa wa Pwani kupitia katibu mtendaji Bi Hamisa Maali Mzaja anasema kwamba kundi hili limesahaulika katika jamii wakati huu. Ule ugonjwa wa COVID ni kama ambao sisi umeletewa sisi, kwa sababu yale matatizo tulionayo sisi kama walemavu ndio yale matatizo ambayo COVID inasema mtu asiguse pahali, mtu aweze kusoma pahali kama pameandikwa kwamba usiguse, lakini ni sisi ndio watu wa kwanza kwamba challenges zile ndizo challenges ambazo tunaishi nazo tangu kitambo. Kwa hivyo nazunguka kila pahali kujaribu kwamba tuweze kuwa hatutaweza kuambukizwa, manake tukiambukizwa sisi basi sisi tutakuwa ndio very vulnerable katika society yetu. Changamoto wanazopitia zinatokana na namna ya kuwasiliana, hasa ikizingatiwa kila mmoja anapaswa kuvalia barakoa, hivyo basi inakuwa ni vigumu kusoma midomo ya wanaowasiliana naye. Na nitaomba kwamba serikali pia ikiona vitu kama hivi kutengenezwe Kenya nzima, isiwe ni sisi tu. Lipping, huwezi kufanya sign language bila kulip hizi lips bila kumove. Kwa hivyo ikiwa imemove, ikiwa nimevaa hii itakuwa imefinika, lakini nikiwa nimevaa hii utakuwa unaona hapa kwamba mimi nasema maneno gani. Kwa hivyo utakuwa unaweza, yule mwenye kuzungumziwa atakuwa anaweza kufikiwa na yule mwingine atakuwa anaweza kufikiwa. Bizaja aliyasema haya katika hafla ya kuwafadhili wasiosikia, ambapo ananuia kuwapa ufadhili watu zaidi ya 1000 msimu huu wa corona. Maagizo na mikakati nyingine ambayo inawapa changamoto ni kukaa umbali wa mita 1, kwani ni vigumu kuwasiliana kwa njia ya ishara. Namna wanakandanda kutoka eneo la Oyugis ambao shughuli zao za spoti zimesitishwa kutokana na janga la corona, sasa wameanza shughuli ya kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona kwa kuwaelimisha umma. Cornelia Somse na mengi. Chini ya shirika la kijamii, wachezaji hao wanajihusisha na kutengeneza sabuni, vyombo vya kuoshea mikono na pia kuwaelimisha wananchi jinsi ya kuikabili maradhi ya corona. Kando na kupeana usaidizi, wachezaji hao pia wanahusisha wananchi katika utaratibu wa kutumia vyombo vya usafi. Akizungumza na wanahabari mjini Oyugis, Festus Juma ambaye ni mwanzilishi wa shirika hilo alisema shughuli hiyo ni ya kujitolea na inanuia kuwasaidia wananchi kujihusisha katika mambo yanayojenga jamii. At times buying soap becomes very expensive. You spend huge sum of money to buy soap. So we've thought as a team that we want to work together with those who sell chemicals. And last week we had a training on soap making on our own.
So we buy chemicals from Eldoret, and we can produce huge sum of liters of soap among ourselves to cut on costs and then to make this program sustainable, because we are quite uncertain. We don't know when COVID-19 is coming to an end, and we don't want this thing also to stop in the process. Lita 500 ya sabuni imetengenezwa na kusambazwa miongoni mwa wakazi, wakiwemo wale walioko hatarini katika eneo bunge la Kasipul Kabondo. Mmoja wa viongozi wa shirika hilo la kijamii alisema wamejitolea kushughulikia masuala ya kijamii ambayo yamesababishwa na maradhi ya corona. That we do use our legs to do what? To make the jerrycans work, and the operation of our hands is minimized as compared to the other tasks that we use, such that we are not touching any kind of we are not using our hands to touch the jerrycans, and then the materials that we have used are locally available. So we tried as much as possible so that we do make it simple ones, so that even the layman that is deep down in the society can make one. It is a very simple one that everybody can make. Benson Ochola ambaye alifaidika na msaada huo alishukuru shirika hilo kwa kuwasaidia jamii, haswa wale wasiojimudu. Alisihi shirika hilo kuanza kutengeneza barakoa ambazo zina uhitaji mkubwa katika eneo hilo. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na katibu mkuu katika idara ya mawasiliano na utangazaji Bi Esther Koimet hii leo amezindua kampeni ya kuhamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19. Kampeni hii inanuia kuelimisha umma kuhusiana na virusi hivi na vile jinsi ya kuzuia maambukizi. Sehemu ya kwanza ya kampeni hii inalenga kaunti za Kajiado, Kisumu, Migori, Siaya, Mombasa na Kwale ambazo zimeathirika mno na virusi vya corona. The Ministry of ICT, Information, Youth Affairs is working in collaboration with all other players to ensure that members of the public are not only informed, but that they are also well sensitized on how to keep safe. The Ministry of the State Department of Broadcasting and Telecommunications, through the Office of the Government Spokesperson, and under the directions of the the Risk Subcommittee of the National Emergency Committee, is implementing the community engagement campaigns to create awareness and sensitize the public on the COVID-19. Phase 1 of the campaign targeted 8 high-risk counties, namely Kajiado, Kisumu, Migori, Siaya, Mombasa, Kwale, and Kilifi, and Nairobi. Na kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, wamejawa na hofu na simanzi baada ya majambazi kumvamia na kumuua bwenyenye mmoja kwa jina Joseph Kiringa katika eneo hilo. Kisa hiki kilitendeka usiku wa kuamkia leo. Cornelius Omuse na zaidi. Joseph Kiriga mwenye umri wa miaka 87 aliuawa wakati majambazi walipovunja na kuingia nyumbani kwake usiku wa manane. Majambazi hao walimgonga bwanyenye huyo na kifaa butu na pia kumjeruhi msaidizi wa nyumba ambaye kwa sasa amelazwa hospitalini. Majambazi hao walifaulu kuiba televisheni na pesa yenye kiwango kisichojulikana. Inaarifiwa kwamba majambazi hao walitoroka baada ya msaidizi wa nyumba hiyo kupiga mayowe akiitisha msaada. Niliogopa tu, nilisikia kuogopa tu. Lakini chenye chote waliniitisha mimi niliwapea kifungo ya gari na TV nikawaonesha mpaka remote. Wazazi walikuwa kwa bedroom wote wawili. Sasa vile nilienda kuangalia ndio walinigonga ndio nilale ndio nisiende na huko kwa bedroom. Kulingana na wakazi wa eneo hilo hakuja kuwa na visa vya utovu wa usalama sehemu hiyo hapo awali, lakini wanasema hali hiyo imesababishwa na makataa ya serikali ya watu kutotoka nje ambayo imewapa majambazi fursa ya kuhangaisha wananchi. Si kama watu ambao walikuwa wana haja na pesa. Ni kama watu walikuwa na mission fulani walikuwa wanataka kutekeleza. Kwa sababu kuingia na kupewa whatever little they were given, we did not expect them to go extra mile. Tunaomba uchunguzi ufanywe zaidi. Mwili wa tajiri huyo umehamishwa hadi chumba cha maiti ya Uplands. Is that my parents had them when they had already broken in, and my father was awake, and he had opened the door,
But they had not realized that they had already gotten to the house. Cornelius Omuse, Mwale Wa Kirk. Namna ajenda ya teknolojia ambayo imepewa kipaumbele na Rais Uhuru Kenyatta ni sekta muhimu ambayo itaendeleza mpango wa kuimarisha viwanda, kuunda nafasi za kazi kwa vijana na kukuza uwezo wao. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Habari, Mawasiliano, Joe Mucheru. This film hub provides the opportunities for animations, for virtual reality and for films. And I want to challenge the young people in Nyeri and all over that can use this facility to come and exercise their skills and start developing products, not just for overseas, but also for local companies. Many companies have many products that they want to introduce, and they need to have ways of showing people how those products can be used, whether it's in the animation or in the much bigger and larger sector, which is the gaming industry, which again the facility here allows and provides. And so I want to just congratulate the team from first the Kenya Film Commission that have put this together and have supported. They provide a lot of the training that is needed for people to get into this sector and to make the sector work. And then the partnership they've had with the Dedan Kimathi University so that we can actually see this come to fruition. Naam, kufikia hapo mtazamaji ndipo natamatisha Mwale wa Kirk. Jina langu ni Aida Muzati na mwenzangu Fresha Wanjiku ametuletea habari hizi kwa lugha ya ishara. Tunakutakia usiku mwema, endelea kutazama Kirk TV. Francis Ngala anakujia na kipindi cha Youth Pad. Every young person's dream is to achieve a goal